عليكم. في الفيديو هذا راح نشوفوا types of sentences. أول حاجة نبدأ بها وكدهن type of sentence عندنا وش هما أنواع الجمل اللي عندنا. We have 4 types of sentences: simple, compound, complex, compound. نشوفوا الساعة كيفاش نعرفوا وش من نوع من sentences، بعدها نروح نشوفوا أنواع sentences. How do you know what type of sentence it is؟ وكيفاش نعرفوا شو نوع السنتنس اللي راهي. هذه this is الطريقة نتاعي لا ميثود نتاعي كيفاش كنت انا نفرق ما بين sentences. اول حاجة count the numbers of finite verbs. Every finite verb means there is a clause. كيما شفنا في الفيديو نتاع types of clauses for those who haven't watched it. قلنا بلي a clause عندها فعل مصرف اللي هو وش معناته finite verb and the subject. تسمى كيما نلقاو finite verb كيما نلقاو فعل مصرف معناتها راهي a clause. There is a clause. باسكو sentence هي مجموعة من clauses is a group of clauses. نحسبوا قداش clause عندنا بعدها نعرفوا النوع نتاعهم. To identify the conjunctions. نعرفوا وش من نوع من conjunctions عندنا. قلنا conjunctions هما كلمات يربطوا ما بين الجمل. If it is subordinating conjunctions شفنا subordinating conjunctions في dependent clauses ولا subordinate clause, then it is a dependent clause. ثم إذا لقيتوا subordinating conjunction كيما after, before, because, as a consequence, if, هادو نعرفوا بلي راهي it's a dependent clause. ثم جملة غير مستقلة تحتاج جملة أخرى تكملها المعنى نتاعها. لكن if it is a coordinating conjunction then it is an independent clause. دوك نشوفوا واش معناتها coordinating conjunction. But first لكن لقينا coordinating conjunction معناتها we have two main clauses. لأنه coordinating conjunction تربط ما بين main clauses، تربط ما بين الكلمات ولا parts of speech of the same rank. تسمى adjective مع adjective ولا noun مع noun، verb مع verb، clause مع clause. هذه هي الإطابة الثانية. الإطابة الأولى نحسبوا كده فعل مصرف عندنا. الإطابة الثانية نعرفوا النوع الكونجنكشن اللي عندنا لأنه نوع الكونجنكشن يعطينا وش من نوع من clause. الإطابة الثالثة count the numbers of dependent and independent clauses. نحسبوا كده dependent and independent clauses هما اللي يقولوا لنا وش من نوع من sentence، باسكو قلنا sentence هي مجموعة من clauses. What are coordinating conjunctions? We have 7 coordinating conjunctions in English. قلنا coordinating conjunctions هما الكلمات هادوك that link between words of the same rank. بتسمى يربطوا ما بين زوج كلمات من نفس المرتبة، مثلا adjective, noun and noun, verb and verb ولا clause and clause. هما عادة coordinating conjunctions يربطوا ما بين independent clauses تسمى main clauses. قلنا we have 7 coordinating conjunctions. هما مادام عندنا 7 برك ماشي كيما في subordinating conjunctions we have so many. تسمى you can't memorize all of them but with time كيما تقراو الكتابات وكامل توليو هكا توالفوا بهم. اما coordinating conjunctions مادام عندنا 7 اللي هما for and nor but or yet or so سهلة باش نحفظهم. كاينه these the mnemonic هو مجموعة وهو واحدة الطريقة باش نحفظوا مجموعة من الكلمات. عادة يهزوا initials البداية نتاع كل كلمة ويلموهم مع بعضهم يمدونا مثلا fun boys means مثلا كيما يكون a guy ولا a boy ثم يكون معجب بوحدة مثلا series, a game, a book. That's why we call them fun boys. fun boys كيما نهزوا initials نتاع هادو coordinating conjunctions كامل جينا fun boys. F stands for, A for and, B for but, O for or, S for so and Y for yet. لا ميثود هي كيما تشوفوا هادو الفان بويز وتشوفوا ما بين two clauses عرفوا بلي the two clauses راهم main clauses. دوك نروحو نشوفوا في the examples. عندنا the first type of sentences is the simple sentence. كيما سمعوا simple sentence معناتها جملة بسيطة. It consists of one main clauses هما بعد independent clauses. Examples: Joe waited for the train. نجربوا نديروا الطريقة هذيك اللي شفناها how do we identify which type of sentence it is. أول حاجة قلنا نحسبوا finite verbs. Joe waited for the train. كيما نشوفوا Joe waited for the train we notice نلاحظوا عندنا 1
finite verb. تسمى عندنا one clause. هذا هو الverb. مادام عندنا one finite verb, one clause, it means this is a simple sentence. Second example, the weather is windy. نحوسوا على finite verb, which we have here is the verb. We have no conjunctions. تسمى عندنا one main clause. This is a simple sentence. تفكروا simple sentence عندها فعل واحد. It consists of one main clause. درنا في الفيديو اللي فات نتاع types of clauses قلنا main clause. وش فرق ما بين clause and a sentence؟ مادام في زوج عندهم فعل مصرف. A main clause نقدر نقولوا لها a sentence if it begins with the capital letters and ends with a full stop. تسمى تبدا بحرف كبير ماجسكول وتخلص بنقطة. نقدر نعيطوا لها simple sentence كيما في examples هادو. Now we have complex sentence. كيما سمعوا complex معناتها مركبة. It contains a subordinate clause as well as a main clause. تسمى عندنا one main clause plus one subordinate clause. One and one. Examples. نطبقوا شفنا مع الأول. نحوسوا although he was wealthy he was still unhappy. نحوسوا على finite verbs. Although he was wealthy عندنا هنا one finite verb. He was still unhappy. عندنا هنا تاني was another finite verbs. مادام عندنا two finite verbs it means we have two clauses. مادام عندنا دوكا two clauses نروح نحوسوا على two conjunctions. Although he was wealthy عندنا although شفناها في الفيديو تاع types of clauses is a subordinate conjunction. He was still unhappy. Now we have no conjunction. مادام عندنا subordinate conjunction تسمى بين كاينة dependent clause or subordinate clause. تسمى نروحو نهزو although he was healthy هذه كاملة is a dependent clause ولا subordinate clause. He was still unhappy. كيما نقولو he was still unhappy it conveys a complete meaning or a full meaning. تسمى المعنى تاعها كامل. معناتها هذه it is an independent clause. And this one is an independent clause. Dependent clause plus independent clause يمدونا complex sentence. ثم طبقنا هذيك اللي شفنا how many finite verbs we have. شفنا types of conjunctions لقينا subordinate conjunction and the third ثم الإطابة الثالثة اللي هدرنا عليها قلنا نحسبو كداه dependent and independent clause. عندنا one dependent clause and one independent clause يمدونا complex sentence. نروحو the second example. The questions which have been given in the quiz were easy. كالعادة نروح نحوسو على finite verb. عندنا the questions which have been given is a finite verb. In the quiz were easy. عندنا were is also a finite verb and a verb. مادام عندنا two verbs which means عندنا two sentences نروح نحوسو دكا على conjunctions. شوفوا كيما في types of clauses قلنا subordinate clause تقدر تكون فيها conjunction or a relative pronoun. قلنا وش هما relative pronoun هما اللي يزيدونا معلومة. نقدر نقولوا the questions were easy. بس عندنا which have been given in the quiz قاعدة تزيدنا معلومات على the questions. تسمى which have been given in the quiz is a relative clause. علاه باسكو عندنا which is a relative pronoun. كيما يكون عندنا relative pronoun it means عندنا subordinate clause. The questions which have been given in the quiz وكنحبوا نحيو مثلا which have been given in the quiz تقعد لنا the questions were easy has a full meaning. تسمى we have one dependent clause اللي هي which have been given in the quiz متقدرش تقعد وحدها لازم نزيدوها للجملة لازم نزيدوها independent clause. One dependent clause plus one independent clause. The questions were easy. Now one independent clause رصعيتو لها main clause تاني is correct يمدونا complex sentence. أنا الحاجة المهمة اللي لازم تنتبهوا على complex sentences is they have one main clause and one subordinate clause. واحد